I'm an intermediate second year student. I study in Visakhapatnam. So, COVID only, it's been more than a year. And Dantloni, we had most of our classes through online syllabus. My parents, until I have an asthmatic problem, so my parents are scared of me going to colleges because obviously having this as a problem, it'll get me in a more high risk zone to COVID. So I haven't been going to college even though it opened in November. And online classes అంటే చాలా తక్కువగా అయ్యాయి. అంటే లైక్ it wasn't as clarified as normal classes కదా సార్. సో అయిన సిలబస్ చాలా తక్కువ అయింది. అది కూడా మెంటల్ టెన్షన్ కూడా చాలా ఎక్కువ. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ రాస్తామని టెన్షన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ కోవిడ్ వస్తుందా? మళ్ళీ మమ్మీ డాడీకి అంటిస్తానా? మమ్మీ డాడీకి ఏమైనా అయితే ఆ యాంగ్జైటీ, ఆ ఫియర్ అందరికీ ఉంది. అన్ని స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఉన్నారు. అది కూడా I think education minister said that he conducted COVID tests. ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఏం కోవిడ్ టెస్ట్ ఇవ్వలేదు. మా కాలేజ్ తెలిసి ఎన్ని పాజిటివ్ వచ్చినా అందరు కవర్ అప్ చేయడం ట్రై చేశారు. అది కూడా many states cancelled their board exams, sir, including Telangana, Tamil Nadu, and Maharashtra and all. And CBSE. అది కూడా according అంటే ఇంటర్నేషనల్ బోర్డ్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు లైక్ ఐవిడిపి అండ్ ఐజిసిఎస్సి as well. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈవెన్ దో 4 in the top 4 in the most affected places. 13,000 cases వస్తున్నాయి డైలీ ఆల్మోస్ట్. ఇంకా ఎగ్జామ్స్ పెడితే ఎంతలా అవుతుంది కోవిడ్? మా పీక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు? హాస్పిటల్స్ కట్టగలరు ఒక 10 రోజుల్లోని. మా అట్లీస్ట్ హాఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గాట్ కోవిడ్. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి డెఫినెట్ గా వెళ్తుంది. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వెళ్తుంది. సో ఒకసారి సడన్ సర్జ్ వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఎలా చేయగలుగుతారు? సార్ నేను నా ప్రాక్టికల్స్ రాసాను. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ నిజంగా లేదు. ఎవరు ఆ ఇన్విజిలేటర్స్ మాస్క్ వేసుకోలేదు. ద టీచర్స్ హూ వర్ దేర్ డిడెంట్ వేర్ ద మాస్క్. స్టూడెంట్స్ కూడా మేము ఎంతసేపు ఉండాలి సార్? ఒక కన్స్ట్రక్టెడ్ రూమ్ లోని ఫ్యాన్ కూడా సరిగా తిరగకుండా 3 hours మాస్క్ వేసుకుని నుంచోమంటే అది నిజంగానే కష్టం అది. సో ఐ డోంట్ బ్లేమ్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఫర్ టేకింగ్ ఆఫ్ దేర్ మాస్క్ జస్ట్ టు బ్రీత్. So that is my concern, sir. No, Srija, as you rightly said, one, you already have an existing health condition, right? And in your condition, it makes it difficult with COVID. The second part, of course, syllabus not getting done. I think that for me is an eye-opener. After talking to so many students and parents, I got to know about it, that how little syllabus actually got done. The third, COVID, it's very interesting. Even people who have the ability to take precautions, like presidents, prime ministers, senior politicians, MPs, MLAs, ministers, have become COVID positive. They have COVID. So the point is, people who have been able to take precautions, who have taken precautions, are COVID positive. And then we are being pushed into this circumstance where, whatever precautions we take, inevitably it looks like we'll end up being COVID positive. And I gave an example of Hemant, who went to practicals and was COVID positive. In fact, TNSF president, Pranav, is now COVID positive. So, he was organizing all these calls and he's actually COVID positive. So that's the unfortunate scenario that the state is in. And, with so many states actually cancelling state boards and, CBSE, ICSE taking decisions, IB taking certain decisions, I really pray and hope that this government will also take a firm decision. Keeping aside who wrote a letter or not, but I think in the interest of students, interest of our parents' health, our grandparents' health, it's very, very important that they take the right decision. And that's why I think we're all here to mobilize a movement, an online movement, because that's the only thing we can do today to bring about the pressure on this government to take a decision in line with what we want them to take. Thank you very much, Srija, for your support.